Hello, you're watching CVR News English with me, Havila Kottapalli. Welcome to Regional Bulletin. Well, moving into the details, Sunrisers Hyderabad has accused the Hyderabad Cricket Association of pressurizing them for free passes and claims that HCU President Jagan Mohan Rao has threatened them multiple times. Sunrisers have warned that they might leave Hyderabad if this continues. In response to these allegations, Telangana Chief Minister Revanth Reddy has ordered an investigation. He has instructed vigilance officers to thoroughly investigate the matter and submit a report. Following the CMA's order, vigilance officers visited the Uppal Stadium to investigate the issue, and the investigation is being led by Vigilance Chief Kottakota Srinivas Reddy. Officials are questioning HCA President Jagan Mohan Rao and ground staff about the ticket sales and the distribution of passes. Inspections were also carried out at Uppal Stadium after a complaint by Bhuvanagiri MP Chamala Kiran Kumar Reddy about past irregularities in the HCA. A major development has occurred in the dispute between the Hyderabad Central University and the Telangana government over 400 acres of land in Kancha-Gachibowli. A petition was filed in the Telangana High Court today regarding the issue, and the Vatha Foundation, a non-profit organization, has filed a public interest litigation. On the 5th of this month, Chandrababu Naidu will visit the Muppala village in Nandigama, Chandarlapadu Mandal of NTR district to participate in the Babu Jagjeevan Rao Jayanti celebrations. To prepare for the visit,
Collector Lakshmi Sri personally visited the village to oversee the arrangements, and the lots near the village were inspected for the CM's meeting, and local temples and other details were also reviewed. Given that a large crowd is expected for the meeting, the collector is taking steps to ensure there is sufficient space for the event. The collector, along with Tangirala Samya from the government, participated in the planning, and officials, local leaders and public representatives discussed the necessary arrangements for the visit and public meeting. Rowdies caused chaos on the main road in Raichoti, the headquarters of Annamaya district, attacking each other with knives and rods. Near the Shiva temple square, more than 40 youth from both communities were involved in the violence, creating a terrifying atmosphere with loud whistles and screams. Among the injured were Raina Deshmukh, Isran Ahmed and Aziz, who were severely hurt in the attacks. The police stated that these attacks were related to the previous conflicts and old rivalries. The violence lasted for around half an hour. Before the police arrived, 4 youth were rushed to the government hospital due to serious injuries. Afterward, the town CI Chalapati spoke with the injured to understand the reasons behind the incident. స్టేషన్ మొన్న వచ్చి కార్ కాల్చినారు ఏమే ఇంతకు ముందు ఇట్లా స్టేషన్ మొన్న వచ్చి కార్ కాల్చినారు ఏమే ఇంతకు ముందు ఇట్లా
Well, as the expansions of the Telangana cabinet draws near, all eyes are on a list of new appointments. While the final names are still awaited, there's a growing belief among fans and senior party leaders that Ibrahimpatnam MLA Malreddy Rangareddy should be included. Many are pointing out that the capital region currently lacks representation in the cabinet, and they suggest that appointing Malreddy to a ministerial position will address this gap. Everyone agrees that all regions should be equally represented in the state cabinet. However, the capital region remains absent in the Telangana cabinet. In the last general elections, only Malreddy Rangareddy emerged victorious from the region, yet he was not included in the cabinet despite being a senior leader, while many accept that political, caste and class equations at the time played a role. The upcoming cabinet expansion has sparked demands for Malreddy's inclusion. Party seniors argue that it's unfair for the capital region, where 47% of the state's population resides, to lack representation. They recall that during the BRS regime, 5 ministers from the city hold posts, and now not having at least one would be a significant issue. With the GHMC elections looming, there are concerns that the opposition could make this a focal point, making it difficult for the ruling party to respond. Leaders warn that if this issue is not addressed now, breaking the BRS dominance in the future could become even harder. రంగారెడ్డి జిల్లా ఈరోజు తెలంగాణ మొత్తం ఒక గుండెకాయ లాంటిది రంగారెడ్డి జిల్లా. రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఎన్నో మున్సిపాలిటీలు కావచ్చు, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కూడా ఒక ప్రాంతం కలిసి ఉన్నది. ఇటువంటి ప్రాంతంలో అప్పుడున్నటువంటి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని ఒత్తిడికి తట్టుకొని చేసినటువంటి ఏకైక ఎమ్మెల్యే మా మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి గారు. మా మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి గారు ఇప్పటికే 2 పర్యాయాలు ఎమ్మెల్యే కూడా గెలవడం జరిగింది. ఇది 3వ పర్యాయం. ఎందుకంటే ఇబ్రాహీంపట్నం నియోజకవర్గం దాదాపు 41 మెజార్టీతో గెలిచి కార్యకర్తల గుండెల్లో తన స్థానాన్ని సంపాదించుకోవడం జరిగింది. గతంలో అపోజిషన్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇబ్రాహీంపట్నం నియోజకవర్గంలో 4 మండలాలకు 3 మండలాల ఎంపీపీలు కానీ 4 మున్సిపాలిటీలకు 3 మున్సిపాలిటీలు గెలవడించినటువంటి ఏకైక ఎమ్మెల్యే మా మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి గారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ క్యాడర్ని కానీ ప్రభుత్వ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటా మరి నియోజకవర్గాన్ని శరవేగంగా ముందుకు అభివృద్ధి తీసుకుపోతా ఉన్నాడు. మరి అటువంటి వ్యక్తి ఖచ్చితంగా మంత్రి పదవి రావాలని చెప్పేసి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా, ముఖ్యమంత్రికి కూడా విన్నవిస్తా ఉన్నా. Malreddy Rangareddy supporters believe it's essential for the cabinet to include someone who can address the issue of people in areas where regular development programs are being implemented. Beyond his senior leadership, Rangareddy is recognized for his ability to guide the party forward in the district. Party leaders and local residents are hopeful that if Malreddy, with his vast political experience, is given a ministerial post, it would lead to significant development in Ibrahimpatnam, the surrounding areas and the entire district, especially those regions close to the capital. ఎందుకంటే ఈరోజు ఒక్కసారి వాళ్ళ నివాసానికి వెళ్తే ప్రజలు ఎంతో మంది అక్కడికి వస్తుంటారు. ఇక్కడ మాకు సమస్య ఎదురయ్యేదంటే జిల్లాలో మంత్రి లేకపోవడం వల్ల మొత్తం జిల్లా మొత్తం కూడా ప్రజలు మొత్తం రంగన్న దగ్గరికి రావడము, సమస్యలు చెప్పుకోవడము. మరి ఇలాంటి తరుణంలో ప్రజలు ఎక్కడికి వెళ్ళాలనేది కూడా మాకు ఆలోచించుకోలేని పరిస్థితి అయిపోయింది. రెండోది, ఇక్కడ 4th సిటీ అనేది నిర్మాణం చేపడుతున్నారు మరి గౌరవనీయులు రేవంత్ రెడ్డి గారు. మరి 4th సిటీ చేపట్టడం అంటే అది మామూలు విషయం కాదు. ఆ యొక్క నియోజకవర్గం కూడా రంగన్న నియోజకవర్గంలో ఉంది. ఆయనకు మంత్రి పదవి ఇస్తే ఆ 4th సిటీ డల్లాస్ గాను, అమెరికానో, లండన్ గా చేసి చూపించే సత్తా మరి ఒక రంగన్నకే ఉంది. రంగన్నకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మరి ఈ 6 ఒకటి బర్త్ కన్ఫర్మ్ అవుతుందని మేము అందరం కోరుకుంటున్నాము. మేము మీ CVR ఛానల్ ద్వారా సోనియా గాంధీ గారికి కానీ, రాహుల్ గాంధీ గారు కానీ, మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు కానీ, భట్టి గారు కానీ అందరికీ కోరుకునేది ఏంటంటే మా యొక్క మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి గారికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తే, మంత్రిగా అవకాశం ఇస్తే ఖచ్చితంగా ఆయన ఏందో నిరూపించుకుంటాడు. అభివృద్ధిలో ముందుండి ఆయనకి ఎవరు సాటిలేరని మాత్రం నిరూపిస్తారని మాత్రం మేము కోరుకుంటున్నాం. While various political equations are being considered in the cabinet expansion, senior party leaders are urging the High Command to prioritize the capital issue. They argue that justice will be served by offering a ministerial post to the only senior MLA from this region, Malreddy Rangareddy. Along with his supporters, even Congress leaders are calling on the High Command to address this concern and ensure that capital region gets proper representation in the cabinet.
A disturbing incident occurred at Kottagari Social Welfare Department Girls Gurukul School in Vikarabad district, where 3 students left the hostel without informing the principal, who then attacked them. The principal allegedly threatened the students with a transfer certificate if they reported the incident to anyone. Well, this was not the first time the principal had been involved in such behavior. She had previously attacked another student in a separate incident. One student, unable to endure the harassment, jumped off the school building and broke her leg. Concerned student and Dalit groups along with parents have raised alarms about the principal's behavior, with demands for strict action against her for the alleged attack on the students. Gopalapuram MLA Madipatti Venkatraju expressed frustration with the staff of the Dwaraka Tirumala Government Hospital in Neluru district after noticing an Arogyashree board with the name of former Chief Minister Jagan. He also questioned the staff, asking why they were still displaying the board despite the challenge in government and Chief Minister. The MLA, who visited the hospital to donate an air cooler for the convenience of patients, also inquired about the hospital's infrastructure needs. Later, he distributed pensions to be beneficiaries. Sir. Right, sir. Thank you. Meanwhile, the Sita Rama Kalyanam will take place at the Bhadrachalam Sri Sita Rama Swami Temple in Bhadradri, Kottagudem district on the 6th of this month. District Collector Jitesh Patel inspected the arrangements of Sri Rama Navami and expressed his strong dissatisfaction with the officials. During his inspection at the Mithilya Stadium, the collector showed deep anger at this temple staff for their laxity in preparing the sectors ahead of the Chief Minister's visit. భద్రాచలం దేవాలయం శ్రీరామనవమి ఏర్పాట్ల కోసం ఆల్రెడీ మనం చూస్తున్నాము, టెంట్లు వేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మన ఈసారి తొలిసారి ఒక వినూత్న ప్రయత్నం, వచ్చే భక్తులకి ఎండ దెబ్బ పడకుండా మిస్ట్ ఫాగింగ్ ద్వారా వాళ్ళకి ఒక మంచి కూల్గా ఒక వాతావరణం క్రియేట్ చేయడానికి కూడా ఒక పని మొదలైంది. ఈ పనులు మొత్తం తొందరగా పూర్తి చేసుకొని 5th ఏప్రిల్ వరకే అన్ని ఏర్పాట్లు సిద్ధం చేయడానికి ఒక్కసారి మళ్ళీ ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఇక్కడ మన ఎస్పీ గారు కూడా ఉదయం నుంచి మొత్తం ఏర్పాట్లకి బందోబస్తు తర్వాత మూమెంట్ పరంగా చూసుకున్నారు. మన పిఓఐటీడీఏ, అదేవిధంగా ఏఎస్పీ భద్రాచలం, ఇంకా ఆర్డీఓ గారు మరియు ఈఓ టెంపుల్ వీళ్ళందరూ కలిసి ఇప్పుడు మనం ఈ వివిఐపి గ్యాలరీ ఎట్లా ఏర్పాటు చేయాలో, ఎవరు ఎక్కడ కూర్చోవాలో అందరికీ కరెక్ట్గా గౌరవంగా వాళ్ళకి పిలిచి సరైన జాగాలో కూర్చోపెట్టడానికి ఒక ప్రణాళిక మేము ఈసారి వేశాము. సో మనకి ఇక్కడ మిథిలా స్టేడియంలో లిమిటెడ్ జాగా ఉంది కాబట్టి మన వచ్చే భక్తులకి కూడా మంచిగా ఉండాలి. తర్వాత గౌరవనీయులైన ఎవరైనా వివిఐపీస్ ఉన్నారో వాళ్ళకి కూడా కరెక్ట్గా జాగా దొరకాలని మా తపన. కానీ మా విజ్ఞప్తి ఏముందంటే, అందరూ పాసెస్ కోసం తొందరపడి ఎక్కువ పాసెస్ తీసుకునే ప్రయత్నాలు చేసినా కూడా జాగా అయితే ఎక్కువ కాదు. భూమి మీద ఎంత జాగా ఉంటుందో దానికంటే ఎక్కువ పాసెస్ తీసుకున్నా కూడా లాభం లేదు. కాబట్టి ఇచ్చిన పాసెస్కి కరెక్ట్గా జాగా దొరకాలనే మా ప్రయత్నాలు. కాబట్టి కరెక్ట్గా అది మేము ఒక అంచనా వేసాము. అండ్ అదే ఈసారి అమలు చేసుకొని వచ్చిన అందరికీ
ఒక ప్రశాంతంగా మంచి దర్శనం చేయించే బాధ్యత మాది ఉంది. సో ఇంకా నీళ్లు, మజ్జిగ దీనికోసం కూడా స్థానిక సంస్థలు మాకు సాయం చేస్తున్నాయి. ఐటీసీ మనకి ఇది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇంకా మన ఆర్డబ్ల్యూఎస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా వేరే వేరే జాగాల్లో మన పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో కూడా నీళ్ళు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. Meanwhile, Minister Ponnam Prabhakar addressed the drinking water issue related to the Lower Manor Dam, assuring that sufficient water has been stored to meet the drinking water needs of Karimnagar Municipality and Mission Bhagiratha. He also mentioned that the remaining water is being used for the irrigation, and the minister stated that the current water storage is better than last year and there is no shortage of drinking water for these areas. He emphasized that the Karimnagar Municipality and Mission Bhagiratha department should be informed in advance about the available water storage. కేంద్రము షెడ్యూల్ 9లో పెట్టి తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రకారంగా బలహీన వర్గాలకు న్యాయం చేయమని బలహీన వర్గాల సంఘాలు, తెలంగాణకు సంబంధించిన అన్ని సంఘాలు ఢిల్లీ కేంద్రంగా రేపు కార్యక్రమం ప్రభుత్వానికి దృష్టికి తీయడానికి ఒక కార్యక్రమం తీసుకుంటా ఉన్నారు. ఇందులో ప్రతిపక్ష నాయకులు రాహుల్ గాంధీ గారితో పాటుగా వివిధ రాజకీయ పార్టీల అధ్యక్షులు, జాతీయ స్థాయి నాయకులు అనేక మంది కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. వాళ్ళందరినీ మా తెలంగాణ నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న గౌరవ ఎంపీలు అందరూ అన్ని పార్టీల వారు సమన్వయం చేస్తూ ఉన్నారు. మేముగా గౌరవ తెలంగాణ పిసిసి అధ్యక్షులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు, మంత్రి కొండా సురేఖ గారు, నేను, ప్రభుత్వ విప్పులు, ఎమ్మెల్యేలు అందరం కూడా ఢిల్లీకి వెళ్తూ ఉన్నాం. కొంత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో మంత్రివర్గ సభ్యులు, అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించిన వాళ్ళు, కొంత అన్ని పార్టీల వాళ్ళని డెలిగేషన్గా కలిసిన, కొంత తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి ఉన్నటువంటి బలహీన వర్గ నాయకులు, కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి బండి సంజయ్ గారు కావచ్చు, ఈటల రాజేందర్ కావచ్చు, లక్ష్మణ్ గారు కావచ్చు, ఇటువంటి కొంతమంది నాయకులను కూడా మేము శాసనసభ్యులము, మంత్రి తెలంగాణ తరఫున బలహీన వర్గాల నాయకులను కూడా కలిసి ఇందుకు సహకరించమని అడుగుతాం. ఈరోజు ఒక చారిత్రాత్మకంగా దేశానికి నిర్దేశం ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం తెలంగాణలో ప్రారంభమైంది. దీనికి తమిళనాడు మాదిరిగా తెలంగాణ రాజకీయ పార్టీలు, ప్రజలు అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా ఈ చట్టాన్ని అమలు చేసుకునే కార్యక్రమం కొనసాగించాలని అందుకు అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా. తెలంగాణ రాష్ట్ర బీసీ శాఖ మంత్రిగా అన్ని రాజకీయ పార్టీలు, అందరు ప్రజాప్రతినిధులు ఈ చట్టాన్ని MLA Pocharam Srinivas Reddy, Agro Industries Corporation Chairman Kasula Balraju and Sub-Collector Kiran Mai inaugurated the Society Russian shop in Banswara, Kamareddy district. During the event, MLA Pocharam Srinivas Reddy highlighted that fine rice was being distributed in the Banswara area as part of the larger initiative in the Nizamabad Kamareddy joint district. Telangana Chief Minister Revanth Reddy expressed his determination to ensure that fine rice typically consumed by the rich is now being provided to the poor in Telangana. He also mentioned that 3 crore 12 lakhs beneficiaries along with those granted new ration cards would benefit from this scheme, and the MLA also instructed ration shops, dealers and cooperative societies to ensure timely distribution of rice. నిజామాబాద్ కామారెడ్డి జిల్లాలో మొట్టమొదటిగా ప్రారంభించినటువంటి బియ్యం కేంద్రం బాన్స్వాడ. దొడ్డు బియ్యం దొడ్డు ఉంటే నా తిరిగా అది తినాలంటే పిల్లలు ఇంట్లో తినలేరు. నీ దొడ్డు బియ్యం తిన్నట్టు ఏం చేస్తావు? కష్టం చేసి, కూలి చేసి, నాలుగు చేసి, వ్యవసాయం చేసి సన్న బియ్యం తీసుకొచ్చి కొనుక్కొని వచ్చి అన్నం పెడతాం. ఆ బాధను తీర్చడానికి, ఆ బాధ తప్పియటానికి మన ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఉన్నవాళ్ళు పెద్దలు ఏ విధంగా అయితే సన్న బియ్యం తింటున్నారో కుటుంబ సభ్యులందరూ, పేదవాళ్ళు కూడా దొడ్డు బియ్యంతో పనికిరాదు, వారు కూడా సన్న బియ్యం ఇప్పియాలి ఉచితంగాని ఫ్రీగా నిన్న ఉగాది నుంచి ఉచిత బియ్యం ప్రారంభించినటువంటి ముఖ్యమంత్రి మన రేవంత్ రెడ్డి గారు. దేశంలో ఎక్కడ లేదు ఈ సన్న బియ్యం, లేదు. ఎవడు తిన్నాడో ఎవడు పడినాడో తెలియదు. కానీ మన రాష్ట్రంలో ఇంతకుముందే సబ్ కలెక్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా 2,82,00,000 మందికి, ఇంకా కొత్త దరఖాస్తులు పెట్టుకున్న వారి సంఖ్య ఇంకో 30 లక్షలు ఉన్నాయి. అంటే 3,12,00,000 మందికి నిన్నటి నుంచి ప్రతి నెల ఒక్కొక్క వ్యక్తికి 6 కిలోల ఉచిత బియ్యం మీకు అందజేయడం జరుగుతుంది. కడుపు నిండా భోజనం చేయవచ్చు. మనబరాలకు, బిడ్డలకు మంచిగా చక్కటి అన్నం భోజనం పెట్టవచ్చు. ఈ బియ్యాన్ని సకాలంలో సహకార సంఘాలు కానీ
Meanwhile, the Telangana government is preparing for the expansion of its cabinet, with sources from Gandhi Bhavan confirming that the list of aspirants has already been sent to the High Command. Senior Congress leader Jana Reddy has written to AICC General Secretary KC Venugopal requesting representation for his region, particularly the joint Hyderabad and Rangareddy districts, in the upcoming cabinet expansions. He also emphasized that including MLAs from these districts would benefit the people and contribute to the development of the state and the Congress party. In addition, MLAs from the Madiga, Lambadi and BC communities have also written to the High Command urging for their communities to be represented in the cabinet. Rumours suggest that the cabinet expansion may occur on April 3rd, with 6 ministerial positions currently vacant and 4 of them likely to be filled. In the YSRCP government's tenure, serious allegations of corruption have been raised against Sanjay, the former director of the fire department. Following a report by Vigilance and Enforcement, the ACP registered a case against him along with Sanjay A1. Two companies, Southrica Technologies A2 and Krityap Technologies A3, were named in the FIR. Sanjay filed a petition for anticipatory bail, which was granted by the Supreme Court, prompting the state government to challenge the decision. The case is under review, with notices issued to Sanjay to respond to the AP government's petition. Sanjay is accused of misusing power and funds during his tenure, with charges including irregularities in the purchase of taps and improper dealings linked to the Agni mobile app. The state government has ordered an inquiry into these matters, issued disciplinary proceedings and suspended Sanjay. It also warned against political interference in the horrifying incident took place in Uyandana, Krosur Mandal in Palnadu district, where a young woman named Sri Lakshmi attempted to murder a man named Chiranjeevi by pouring petrol on him and setting him on fire. Chiranjeevi was severely injured and was rushed to Satyanapalli Government Hospital for treatment, and the attack occurred after Sri Lakshmi allegedly became angry over false propaganda that Chiranjeevi was spreading news about her. Following the incident, Chiranjeevi filed a police complaint against Sri Lakshmi. Well, those were the latest updates in Regional Bulletin. Keep watching CVR News English. This is Havila Kuttapalli.